On a foggy winter morning in Punjab's Moga district, hundreds of men gather around a mitti kabaddi turf. Bare-chested players raid through the cold, whispering kabaddi, kabaddi. Tractors stand parked as prizes. Chai is poured. Cops are lined up inside the ground as they watch. Kabaddi has always been loud and physical, but this caution is new. In the last 3 years, at least 5 Kabaddi players and promoters have been killed across Punjab. Some were shot mid tournament, others were targeted for the money they moved, the teams they backed, or the rivalries they were seen to represent. What was once a village sport is now entangled in something darker: gang wars, extortion, and a fight for control. Kabaddi has been Punjab's pride, played in villages, funded by communities. But over the last few years, these very grounds are seeing a new presence. Armed security, luxury SUVs, and sponsors with deep pockets. What was once a rural sport is now increasingly entangled with money and muscle power. I'm currently standing where cover Digvijay Singh, popularly known as Rana Balachuria, was allegedly shot dead in Sector 79 Mohali, surrounded by residential buildings and a school complex. In December, the attackers allegedly posed as fans and approached Balachoria for selfies before opening fire. He was critically injured in the attack and rushed to a nearby hospital in Mohali, where doctors declared him dead. I traveled to different districts to understand the popularity of Kabaddi. वो जब छोटा सा था स्कूल में था उस टाइम पे उसको कबड्डी का शौक़ था। पहले गांव में जैसे छोटा बड़े प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे कबड्डी की छोटी टीम लेके जाना। पहले खुद खेलता था कबड्डी, उसके बाद फिर उसने 5-6 साल खुद खेला, उसके बाद फिर प्रमोटर का काम शुरू कर दिया। 3-4 साल से प्रमोटर का काम किया उसने। सरकार की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन जो भी अपने जो बना आज वो जिस उस पे था अपने बलबूते पे था और पब्लिक ने सपोर्ट किया उसको। हाँ, कबड्डी के लिए बाहर जाना पड़ता मैडम, बाहर जाना पड़ता। जितने प्लेयर आ रहे हैं वो बाहर से ही आते हैं। हमारा तो सब कुछ ही बदल गया, जवान बेटा ख़त्म हो गया तो बचा क्या हमारे पास, हमारा सब कुछ ही बदल गया। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇਹ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੋਨੀ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਪੋਰਚੁਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਹੈ ਉਹ one is Aditya Kapoor from Amritsar and other is Karan Pathak from Amritsar। ਸਾਡੀ ਬਟਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। In the last 5 years, 5 Kabaddi spokespersons have been killed as a result of gang rivalry. Police investigations and recent violent incidents show how gang rivalries are spilling into Kabaddi tournaments through sponsorships, betting, and control over players. Coaches and players tell us that the safety is a big concern, and at times, those who lack support tend to seek help from gangs. Kabaddi promoter Kanwar Digvijay Singh, known as Rana Balachoria, was shot dead during a live tournament. Police say the killing was not random. It was about dominance, about who controls Kabaddi's money, its visibility, and its crowds. क्या नाम है आप लोग का? जसविंदर कौर। सर आपका क्या नाम है? अनमोल सिंह जी। आप क्या लगते हैं तेजपाल जी के? ये तेजपाल की माता जी हैं और मैं उसका रिश्तेदार हूँ जी। थोड़ा उनके ਮਾਸੀ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ, ਕਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ +2 ਚ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ +2 ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਡੇਲੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਸ ਹੌਲੀ 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 ਇਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਤਕੜਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾ,
ਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮਾ ਖੱਟਾਂ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਸੀ ਬਸ ਡੇਲੀ ਇਹਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਾ, ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਨਾ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮਲਣੀ ਜੀ ਇਹਨੇ। While government speaks of promoting indigenous sports, oversight of these high-stakes rural tournaments remain weak. The question now is whether Punjab can protect Kabaddi as a sport, or whether these grounds will continue to become theatres of power and crime. Investigators point to a vacuum. After government-backed tournaments like the World Kabaddi Cup were discontinued, regulation collapsed. Private tournaments filled the gap with cash, but without oversight. Prize money decided which players came. Visibility decided which sponsors mattered. And where money moved unchecked, gangs followed. Kabaddi became a soft target.